Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kya Jody Jesinzidde okuba ng'otulaba. We are hoping that you're doing well. Era buli kimu kyonna kyonna kigendera bulungi. Auntie Sumakula and Pavin. How do you say no without actually saying no? Omuntu omukoye. It could be someone you were dating. It could be a friend. It could be a relative, a colleague. Ebyo nabyo n'abantu betu relatinga nabo ng'oyagala kugaana. Ogaana otya naye nga tomugambye nti nedda. Of how do you say no without saying the actual word no? Kwe kunsaba wigi yange waliwo ebintu ebizibu by'okugabana unless if you are like a friend ng'oli close nnyo kati bwe mba ngikummye nsobola okugamba nagiwadde Pavin tanagiza. Or like you just say take it. Oh, take it. Nagitwalira ddala. Like of you know the things of ng'olina bayiga. Kisinzira wagigula mmeka? Mwabagula wigi ez'obukadde 15. Si misango. No. No, si kumala gajiwayo. By the way, it's not about that. It's not about the money, Auntie Sue. It's about who. Anti kati kiri ky'ogambye nti bwagikusaba nga tewandyagadde gimuweere ddala. Ogikwazika si gikuwa. No, it depends. Naye okwazika nga sigenda gaana position wontadde nawansaba sirina bwe ŋŋaana. There are people who don't know how to say no. Kati nga alina funa ye akagamba akalala. No, it was just a figure. It was just an example. There's a time nali mpuliriza lunch hour. Pastor n'agamba omuntu asobola okweyazikako olugoye n'alukolamu byonna byonna n'alukuddiza n'abanga mission etuuse. Yes. Okitegeera. So you would rather tell that person, you'd rather tell that person, keep that. It's keep it. Please keep the dress. You get okwewa. Sometimes like omutima we gugana. Guba guganye. Exactly, because there are some people you share with, like Teturi Islands and whatever. No, there's some people you're okay with sharing with. Then there's some people of like chichoncho onjagaza. Yes. Like we do. Everything. Everything. Mwazika ki ogambye anything. Everything. N'omusajja bamwazika. Serious. Tulingoye wigi we're being about material things. Necklaces, bintu, that's not material. Tugenderere nnyo. Kubanga kaakati omulembe gw'okweyazika nga gwakoma dda. Gende wagundi mukyala gundi mpereze y'akadeya ngenda kubatiza mwana. Mama twebaza Katonda nti buli kimu okirina. Tukyeyazika. Nedda mweyazika kyenvudde mbuuza. Linda Kamalokula Auntie Sue ojjukira Pavin yayambala akateteeyi mu show akapapo nga kali floro kalina obudaala. Ojjukira nayambala ekitengi ekirimu yero earrings zaalizani. Sigo agamba Pavin azimpeza ezijjo nyumira ku lugoye lwange okoki. That is borrowing. Auntie, listen to me. That is borrowing. Anti kati ekyo kyo nkitegedde. Naye waliwo omuntu. Nedda. Waliwo omuntu ekintu. N'agenda n'akitwala n'okitwala. N'otuuka n'ekiseera n'okibanja nga takizza. Kati awo twali tulina okukola presence mu show. Nga ndaba amatu galabika. Naye ekyo tekyali kya ddakiika ntono nnyo. Okimanyi waliwo abantu abamu ng'ekintu wakiteeka ku mubiri gwe kidda n'ebisiraani. Kidda n'ebisiraani, kidda n'oluwumu, kidda n'olusu. Kati era okumpa earring, okumpa naye mbaddeko ekintu ku seti nga si kyange. Nedda ffenna tukiba naye ati kaakati gwe ekikulu. Tojogeza. Makulu amanyi okujjana n'engoye. N'akwata bukwasa ati n'abawa. Kaakati ne weeyambula ng'omanyi. Nange nezja wali nezzayo ne kiresi Auntie Sue ne njambala. Ne nkwata ekiteeteeyi kya Pavin ne bagamba ekyo ky'ozze nakyo tekigenda kukola magamba. Anyway, kale katugambe. Kisinziira ki kye weeyazise era kisinziira ani gw'oyazise n'ani akweyazise. So that's what I said in the beginning. Yes. It depends on whom is borrowing from you. Waliwo abantu abamu nga that's why most cases omugamba oba kitwale oba n'omubuzaabuza oba n'omubuzaabuza oba n'ofuna ekintu awo ky'oplayingawo. But there's some people that you're okay with. You're okay with sharing with them. It's just more like, I'm okay with giving this person this. They can take it, they can use it in whatever way. Enesimu ya jijjiyo. Situlabulana simu. Esimu zo ziriwe ziringa TV, ziringa embalaza. Sisobola kujja nawe esimu yange nga waliwo. Kakati what's wrong with you people? Tunaakola. Eyange ya kamera emu zino kamera 3. Kakati kano mama wakajjewa. Munange fa abantu ba wansi.
Hepesa ya mapesa goganyigo gwe ochamanyire giganyigitibwa. By the way ekintu kino kyanema okutegeera, let me learn from here. Kamera zino zonna bozintunuzaamu enkuba ebifaananyi bisatu oba kwefula nti tobimanyi quality njirabira mu kifaananyi naye kyeneebuuza enkuba ebifaananyi bisatu oba kamera. Yeah, it increases on the megapixels and whatever. Waliwo ebintu kale tukkirize bwe tuti Pavin kyoyogedde kituufu naye njagala muntu kigoyazika kiki kyoyazika kwegamba ekintu ekyo kyagala kwagala kinjagala ki waliwo omuntu omu okweyazikako ekintu nga ne bwoba okimulekedde nga ne bwota kibanja kigenda but there's when someone takes something nga naawe ng'omu totera na kukyambala because if Makula asked me for something nenkimuwa n'atakiza I wouldn't mind. That's why I told you oshegera ani because that's why waliwo ebintu ebimu by'obogabye ng'olinga kisudde obusuzi tugamba Pavin ekibuuzo kye yabuuza how do you say no without saying no kye kino nti oyagala kunneeyazikako nesiina bwe ŋŋaana n'enkulimba tekiriiwo oba n'enkuwa nemmala nga buli lw'enkwazika nozza nkikulekera olina okuba ng'olina amagezi. But let us say, first of all say this. Borrowing or someone lending you something. Njagala nnyo tutegere bantu ki abagwanidde okubeera borrowable. Kubanga tutegereka nga tujje ku biki byo borrowing oba byo lending to someone. Naye muntu ki ayazikika. Ekyo tujja kudda tukyogereko olunaku olulala. Omuntu gy'atalina kweyazika ne gy'olina okweyazika. Kubanga mugambye kisinziira ani gw'oyazise. Kati njagala onyambe Antiso. How do you say no without saying no? Ng'omuntu tali borrowable ekyo ky'ogambye okikola otya? Ng'omuntu tali borrowable. It's the topic today. So it can even be money. It can be anything. How do you say no? How do you say no without saying no? That was the topic. Nga tokyatudde sijja kikuwa. Mugamba munange sente kukiwala okubyereeti sente zibadde zo weziri kati olinda naawe zereeti bakazijjawo kati saawe. Is that how you say no? Kakati awo ng'akubuuza nte kakati endala onoozifuna bwe naba nfunye bwe zinajja I'll let you know. Nze nja kuddira. Okuddira gw'osalawo ddi. Abantu baayiga ng'omwezi gwa kakongo kaguti sifa abasolta bafuna omusala nga bukyali atayiminga emirundi egisinga abantu akutayiminga ng'omwezi gubulako ennaku nga nnya oba nga gwakaggwako n'alyoka ajja asaba ekintu ekirala munno omulabye mu lugoye lwa changing mbaga kakati munno olugoye kwa cha changing taddanga namukukola ki kulwambala naye alutreasuringa nnyo gwe nojjo oyagala okweyazika nga nennyini kyo akitwalanga kya mugaso nga bw'ogambye nze nkugambirawo naluzaayo mu dduuka. It's at the dry cleaners. Yeah, teruvangayo. I've said no. Kati awaba tamutegedde nti omugize. Auntie, that's my intention. I'm just Auntie, the topic was how do you say no without saying no? We are letting people know nti bw'oba obadde tomanyi nti oli awo aba agaanye. Awo aba agaanye. Creating excuses so that they do not get away with taking what you don't want to because when ngambye nti tekiriiwo nsobola okukubuulira ddi lwe kinadda. But when sikubuulidde nakubuulira lwe kinadda oba okulaga nti nsobola okkiggyayo nkikuwe mbaŋŋaanye. Ate abantu just tebaagala bwagazi mazima. Abantu banyumirwa nnyo okubalimba n'okubabuzaabuza. Singa obeera open enough Pavin n'ogamba Makula nti mukwano wiiga eyo nga it is my Kwanebo anniversary gift. You know, kwani anniversary gift mpulira sisobola gikuwa era sijja gikuwa. Yeah, and that's the problem. So most cases we avoid. So people avoid being named bad, being named or what way Gambia. Instead of people working hard, saying people have bad manners because they're not giving them their own things. It is my own money or my own clothes and I make or my own things, and then you're busy saying because I have not given you my hard-earned money that I have bad manners. It's very absurd the world we live in. So people usually come up with scenarios. Tetusobola batwalira ku pesi gye tutegeererako nga baganya okutegeera. Pavin, I know mwami
nina boyfriend tugambe tulina omukolo gye tugenda batugenda kukyala boyfriend wange talina ngoye Pavin mukwano gwange ne mugamba nfunirayo ku suit ya Mr. K from Mr. K. I swear I can tag you with Auntie a witch. I can just say this person is a witch. How? No, but what happens? Wadde mukwano gwo. Wadde mukwano gwo Onsubira kugamba ki? Wadde mukwano gwo nfanfe. There's this possibility of Pavin knowing that Mr. K ayina engoye ezamulekawo zatakyayambala ng'era takyazeetaaga. Kati Pavin njagala tumuveeko. Njagala gw'obeemu amagezi. Naddala ng'omwesiga tebagenda sikolerako mikolo. Baamu amagezi. Swalako. Swala, thank you. Swalako. Guno mukolo. Sigwe gukutwala mugulu. This is not the resurrection party that if you don't attend it, you're missing heaven. Kuba mukolo nga bagenda kwanjula mama. Yeah, that's the example she was giving. Lwaki oyingira mu maka g'omuntu? Why are you borrowing? Yoko ku mmotoka y'omwami. Why? Mvugeko. Exactly. Lwaki omuteeka mu position eyo? Kiringa kugamba mbu, oh, I cannot go kuba sina gomesi gye ngenda kwambala. Guno mukolo si gwa mu ggulu. Yesu si yagutegese. Bagambe, I cannot come. I'm so sorry. Usually, I thank God. Now, my husband is always my excuse. I'm going to say, oh, hubby won't be okay with it. Hubby's not okay with it. Actually, to all the single friends out there who do not know this, how do you say no without saying no? Of hi, do you want to chill? And you're like, no, boy is going to be around. That is also saying no, yes, without saying no, because now you have to create time. Auntie Sue, or money, or you know. Tuswaleko kangereze one time nali nino mukolo gwengendako twalimne mu motoka ne Pavin nimwa nina gyendaga bichi njagala sinafuna gomesi ziri zandekawo omanyi Pavin we yangamba nina gomesi yange eri yalimu eyokukyala she offered yes, but with it out of respect. No, but the thing is she offered, yes, she offered naye respect kuba akafaananyi nkutte gomesi gye yayambala kwanjula nze njitambulira mungi jajamya anywhere nze nongena company ezitwala jeziri tugenda kugula oli ambaga duka lyaffe lyambaga nga balita Junction kati yagala bazitwale takyazambala. Auntie, so you saw me. Auntie, so no, hold up. Auntie, so you saw my gomeses. Where can I wear them? And people look at me as normal. Gwani. Anti kakati ne bwana bamukolo gwa mukwano bajagamba omwagaliza bo. Anti era nga bw'otakyazambala. No. Kakati kiba kirungi n'ozigaba. Siri wa charity. Have I ever said that man NGO? Anti sunkugereza. Naye nina kuba mutunga ni mwa magezi. Nina kuba mwa magezi. Kangeze Pavin asologa nagamba olaba otya nga nkwadde omwami wange bambi essuuti ye yambala ku mbaga temutuuka naye nina okuba munanga amagezi. Nze saagala ddala omuntu wakwata ku muntu gwe bayita mwami wange. Let me be serious. Ebyange byonna twala. Leave my husband alone. Yupo, it's just respect. Respect. Banange toteeka abantu mu position eyokulowooza nti tompa kitiibwa. Let me be that to tell you omanyi nti so waliwo kokungo is it okay Mr. K ayinayo engoye ezikyatamutuuka oyinawo osobola ozigaba. And then most cases I also don't do that kuba abantu muyina emitima emibi era siziwa bamanyi nziteeka mulunga nziteeka mulunga teri amumanyi tamanyi gye zifuda because most cases omuntu ogendamu agambe lwaki ampadde zisiiwuse ate bako wampya. I know I need answers because of course omuntu watukira ogamba nti nesati sikyakyambala. Waliwo mulekawo ng'ekyali mpa naye nga oli wagamba njikooyo. Naye abantu bano the people we are saying no to think make us turn out to be bad friends naye nga gwe atali realistic atali respectful atali na understanding. Most cases it's being empathetic. Because if you're putting me in a situation where I have to create an excuse, it means I'm not comfortable with it. And as a friend, oze onewolako sente. Oshegera. Ono mchala alina edduuka ly'engoye. Nsiba mugamba mbadde nsaba ombulira omanja mmeka taŋŋamba. Tayogera. Ayagala atuuke. Nze njagala ziwoze manya ajja sasula. But anyway, what am I saying? Like, you have that particular person. Omumanyi, because nga toyagala sente zibaawule. And you expect this person to be respectable enough, to be understanding. Of tokomawo, kale genda ke wanti su. Nze sokondeke mukomba mu holiday. Kyakubanja emirundi ena.
ozompa excuse nkugambiko nti kino national excuse after excuse ate era n'omala buli wofuna obuzibu no judge. It's not okay, it's not fair. Mwanguyira bannange ati bwe mba nze nkwanguyira sasula bw'oba tosasudde pay your areas jamu ennyonnyole munno naye nga tosasudde egyo mirundi emeka gye ng'eno oba etaano n'okomaga sijja kusasula naye ndi bubi gwompisaawo wano bayiga gwompisaawo gwontaasa gwonteerawo omubiri so tujja kwekanga bannange mugenda tulemesa eggulu ng'olina okumulimba nti sirinaawo ssente naakazijjawo manyi mbadde n'omulwadde nga tobaddeeko na mulwadde yenna nedda mugambe zirina kye zigenda okukola zo weeziri naye zirina kye zigenda okukola ngenda kusasula fiizi z'abaana oyagala kukola amawulire mubivumbudde nedda osobola okwogera noga nti nedda oba waliwo eyakazitwala oba eziriwo si zange nimbadde nina ebbanja. How do you say no without saying no? As usual, I'm here for the millennials. Abasajja abatukwana nga tetubaagala oyina ebizibu byo, you probably did not mature in the wallet or you did not mature physically. There is a problem. Do you know what she's going to say? Yeah, I'm seeing someone. Send me some money. Ababola bakusaba transport to come for the lunch. Oba kugambe, and by the way, in 2 weeks it's going to be my birthday. Yeah, you know I'm turning 22. I would like to have like a big bash. How much are you contributing? Agenda kutandika okuterawo embeera nga gira batogenda gisobola. Oshtegera so that odduka teri musajja we Kampala ekyo nkirumirako n'amanyi gwosaba sente n'asigalawo but gwosabe mugambe nti njagala 12 max iPhone emisinde agenda kubanga kaweewo neddira mpeewo agenda okudduka, they will disappear and just go far away. And for those who do not know, if men are disturbing you, ask for money. Some of those men are actually genuine lovers. Auntie, kati otandise okulimba ebirimbo byo omwegobako in a way. She's trying to say I do not want saying no without telling you. I'm saying no without Auntie Sue, banango what topic wajitegedde banjiddemu mu luzungu. How do you say no without saying no? I have a right to say no no matter how genuine of a lover you are. I don't want you kati nkulimbe. Auntie Kati, why would you say no? I don't want Auntie Sue. Sagala. For you to Sagala. let this person be I'm a not. friend. I don't want. Auntie Sue. It's okay. At my age, you want me to make new friends? I do not want, and it's okay not to want. Let's understand that. I don't care how genuine your intentions are. I do not want you in particular. Why wouldn't you care? Are you an island or something? I have friends. Nina makula nina Auntie Sue. Why are you forcing me other people? There's always an opportunity for better. Auntie Kuwanange nkutegeza is, in life people have a right to make their own decisions and choices. So if they have chosen and decided that you are not the one, don't force it. No matter how genuine your intentions are. Auntie Kakati, bwe wayitawo mwaka nga gumu. Omuvubuka ono n'amala n'agaggawala n'owulira nti ate ate sikugambye nti nkuganye lwabwavu tokitegedde ne bwe buba bwavu buli muntu alina ensonga lwaki ajja kuyingira mu relationship n'omuntu. Kati Pavin kyagamba sikwagala naye ngenda kuteekawo embeera ekugoba. Ekyo sikikusabye kutestinga oba olina ssente. Bo wenyini otera okwogera n'ogamba nti omuwala aba tayagala kwebaka na mulenzi ateekawo nti ali mu periods n'ateekayo tomato sauce kyekyo kyengamba omuwala takikola tulaba ssente mmeka z'olina mu nsi muno ogenda kulimba paka ddi. You're going to say yes to people you like. Forward and give reasons why you will not go out with this person. Wali watubadde tukitadde mu ngoye okitegedde. Kati because kizemu oba musajja. Auntie Sue, sigenda kukkiriza nti buli ankwana ngenda kukkiriza because they are genuine lovers and I'm not an island. Bw'obanga toyagala better straightforward omugaye mukwano. No ngakuvuma ngakulangira. That is what they do. That's what they do to us. It's why we create excuses. It's why we do scenarios. Okusinga ye lwana agenda nga Auntie Sue obulambulukufu bwebulumisa abakazi. Auntie Sue bavuma oti oli muyaye whether you've done it or not. Help people understand the topic instead of just diverting away from it. I'm not diverting it. Being direct, that's why the topic was how do you say no without saying the action no. You don't have to say no, but you can give a negative response that is not a lie.
For instance, I'm engaged. I'm seeing someone. No, why do Rachon Kubanga nze Auntie, that's the only way I can tell you no. Kugobe, and it works all the time. Nina ebirungi bye mulabyemu ne personality gye mulabyemu. Kakati bwe ngendayo nampa negative reflex oba nampa negative response. Ntandika ogenda nga nti ne Pavin gwe madendooza nti naye ate muyaye ng'abalala. Kati kitegeeza nti obeera Anti so ekyo bakyogera ku buli muntu, whether you said yes, whether you have said no, it is what society is today. That is why people choose to say no. Omuyamba akuyambe, So ate tomanyi mulala gwajja the truth kwebuuzaako bajja is, mwebuuzaako. how do the girls today say no to men without saying no? Most cases, they ask for money. They lie about their birthdays, or they say, Mami Muradde, or bagenda musabaka transporti, or bamba densa bomaliriza tuition yangu deko, or banetaga surgery, because we know they are going to run. What if omusajja gwoguddeko nga actually center azirina naye era nga yagala kasumbuzaako ofuna endala? Okyali ku Junction, tukyagendera ddala maaso. How do you say no without saying no? I'm sure you've done it before. Take it to our Facebook page and let us know. Otherwise, Toval. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction, tukyagendera ddala maaso era nga twogera ku ngeri ways you say no without actually saying no. Anti so saagala omuntu atulaba ategeere bubi. This is not one of those scenarios where we talk about nti njagala kulaba ayina mmeka. I want people to understand. Kintu omwami bw'oba obadde tokimanyi okitegeera nga gwe omuwala yakuwako excuse mbwe next weekend birthday yange nga kutadde mu mbeera where you have to spend so much. Abawala most cases tayina ngeri ki gyagenda kugaanamu because you're a very nice person. Omanyi bad boys are usually turned off, like omugamba I'm not interested. Niyo musajja zeebambi probably mubadde musaba mwenna omumanyi ali respectable nga tolina ngeri ki gyogenda mugaanamu eri direct. Nofunayo ka excuse. Girls usually create excuses and people who are watching know that most cases when you ask for money nga kuba anti so woba wakansisinka na twaka meeting nenga mumanyi anti so kirungi tukola fenna kumanyi bichi nengamba nkwasayo diploma yeyo emu njinonyezeeko omulimu. We've just met. You don't know me. Omanyira wonti ono sigenda musobola oshegera ogambira sigenda musobola. So it's what girls do. Akwegobako ngakozesa, you know, like Pavin said, there are those people who are too nice. Nga webuza kyono omugamba nga excuse gyosobola omugamba I have a boyfriend naye nga tomulina okyali kasinga onoonya naye nga yengeri yokka gyosobola omwejjako. Kakati gwe olabye omulenzi omulungi onoonya tolina gw'olina mulungi eri gwe makula nze kyeŋŋamba mu kyo tulina test ojja kwegobako omulamwa preferences zo zaawukana n'ezange ndeka. Omusajja gw'olabanga mulungi ku makula si mulungi. Ate ne bwebanga mulungi nga nange mulaba nti mulungi si bwe njagala. So omusajja asobola okujja nga sina bwe mumenya mutima mugamba sikwagala biki. Omanyi waliwo abantu ng'ojja kubeera rude mugamba munnange bambi nina boyfriend. Oba for the sake of keeping probably the relationship oba nkugambe ntya nga you could be your insurer. Sinti nina kyenkufuna naye nga tukola fenna obanga probably wano nga nkola ku salt okitegeera and someone comes up. If not even that nga tutula mu office yemu ofutagala onyigira ate bunyigizi. No, imagine nga producer waffe yakwanye. You need to look nice. So bonna munyiza short tezijja vaayo bulungi. So nyamugamba, you know what, essence, the truth is ewaffe batukana okudatinga baki abaami abava mu kika kyo. You come up with something so far-fetched. Si kyamaanyi naye mugamba mama wange yali wa mamba. You find
an excuse omugambe kati awobera mama wange okimanyi nti oli kojja wange ekikabadde kojja ngansanyisa okulaba kojja nange mbadde siina nnyo gye nkutwala naye kale tubeere ba mukwano nedda bwabange wano o maintaining the work relationship era ne interest zabadde nazo in a very polite way. No. Anti so omuntu wagamba oli kojja wange. Oli kojja. Bwoba oli musajja muganda bamu n'empisa. Say no in a polite way without telling. Yes, but today's topic is how do you say no without saying no? Because it's inevitable. Kankubulire Auntie Sue, ideally, because you are a very realistic person. Wawe nakugamba ngava mu Garden of Eden kuba sije tulimu. People are struggling with Nina want when nasomyenga, there's a woman saying, why is it that when I show the other side of me, the angry side of me, you tag me as angry or a bad person? People have a right to be angry and express themselves. When I become angry, you forget how kind I was, how I loved you unconditionally before. Nekati onjajinze orokubankulaza obusungu. And that's what women go through. Nti if I'm going to say no, agenda gamba, rachunganye, omanyi abasajja bakuvuma webigambo, yeraga, akola bwati, na. Nayogere ebintu ebiku demeaning. So women have decided to creating excuses of kanchejeko in a very calm and polite way. And I think it's very okay. We need to be doing that. I think abantu bekwasanyo like you said, nange nsobola okugamba munange ewaffe bangano fumbirwa mbaganda. Tujja kulinda. Banga I swear, tebakiriza. Auntie, you stop it before wasting someone's time. Yes. I'm not interested in you, so let me just cut it off. But we can remain friends. Yes. And unfortunately, njagala nnyo abantu bategere nti waliwo responses ezimu ze muwa nga mu kifo kya no oziwadde naye ng'omuntu omulekedde essuubi. Tagenda kulekerawo okujja nga mpaamu obudde njirowoozeeko. Olwagiranga n'olweggula kkubiranga ng'awa girowoozezzaako. Eyo si no. Naye eyo naye ebeera nno ng'olemesa omuntu. Munaddala bw'abanga si ye muntu omugumiikirizawo biba bimulemye. Naye omanyi nti ayinza okukubira buli ddakiika 2 wekirowoozezzaako. Kaakati response eriki. Nze nabeera nnyo mubalenzi. Era nakulirako mubalenzi. It's a no. Anti si bw'oba obaddeko mubalenzi ng'omulenzi tayagala kubeera na muwala. Omuwala ayinza omugamba ayagala kujjako wuwe. Omusajja ayagala mukazi we. Ne bw'aba ali ku mulimu. Amugamba oyagala kujja saameka. Kale engeri gye sitaliyo kankusindikira wa boda akuleetera ekisumuluzo. Omulenzi ayinza okwesibagamba obadde oyagala kujja waka. Ngenda kunyuka leeti. Kale nja kulinda ku saa 12. At 12 bwe tunavaayo tulina okushootinga lindirira. Ate bw'anaaba awedde awo wayingire mu faasi nina oku-editinga essence abeera ne excuse era nze simanyi. When namaliza ate junction nina okusalamu clip. As a babe, let me tell you, better if you went to school, if you okay, it's not think school. hard. Bw'obanga olinamu ku magezi amazaali okitegeererawo nti ono omuntu anago. Anti kati olaba enkya tuyina engeri gye tuli mu biseera tugenda kuba tusiiba ate ngenda kubeera Kanani nze ngenda okwatala nti katusazeewo tusule ku office. Naye ebyo byonna oli wakati mu kulimba n'omugamba mukwano kitali kirungi. Anti mwe mutuleetera olimba n'omugamba mukwano njagala kujjawo okwoleza ku ngoye oba ompa ekisumuluzo anti nina kopi emu. Nina washing machine. Anti ntimpe kopi ey'emu ojja kunsangayo. Naye anti kakati awo lwaki washing machine? Anti lwaki awo tomugamba bugambe nti munnange tekigenda nga tomanyi na bwefaanana. Mugambe tekigenda kusoboka. Nsobola okugamba ekisumuluzo ati ekimu ekyo kyamenyese ninze babajja kumenya mu mwango gw'oluki. Oba okulimba lwaki? Because nakulyonyodde people tag you as bad. Nsobola okugamba nti landlord wange ekizibu kati omanyi tutegeke wiiki kirabika landlord akwana kubanga oli walabanga omukazi ajja anyiiga. Kati bajja kungoba mu nnyumba tesiina wenzira olina wennadda. Lindako njafuna engeri landlord gye njogera naye osobola okujja. Landlord yatugaana okyaza ku nnyumba ze. Ky'obulaba ayagalako basingo. Kati nze nja kusanga mu kibuga. Ansoba owedde. Nedda kati era mu kibuga era oba osazeewo alinga omuwala akugamba nti bugambi. Tata wange yagamba mbere wakabba isaa 12. This generation. Bano ba millennials.
anti sobola kulaba 12 mbeera waka which Ah, generation nga wakeera ku This point macha ng'asaba kaliivu ka hours nga 5 ng'akukubira essimu nti kati ku macha tugende. Anti nze- Hey, so you think my schedule is Auntie, going no, to we be know. with yours? Let me Naye tell anti you. soza Let me tell anti this, siwemba these ladies sikwagala here and the rest sibu of lwa you. nsonga Let me anti be honest. lwongamba okujja ku makya Telling eyo one wiiki lie. nze njoza ebintu Telling ate one nina lie. bato bange Ebintu ogenda besitasobola byoleza kulekawo mwaka. nze Ebintu ogenda mbakuuma byoleza Nja mwaka. byoleza bandekedde bato gusobola bange okuwera. bapavini nze mbakuuma mama Because taliwo every time you tell a lie, you're going to have to tell another lie. To It's back better up than the me lie. lying to you in a relationship that I'm I do saying not no. want. Tell Naye I'm oganda saving you from a wantegeera. bigger lie. Tell someone once and for all, it will not happen. You know? Auntie, so that's I am- why I- I'm I'm- saving I'm you busy from right the now. lie of I am being not in a yet relationship ready with you. for a relationship. kankubulire drama It will not Oba happen. I'm baddeko sorry. mu I'm life not ready eyo for a relationship. That's also okuzannya. saying no But without you're a saying nice no because person. you're Auntie, ready. so- Anti better that Maze way than okulimba. kuteekawo Anti byekwaso. si You're maze saying okulimba better nti that ndi way bano. because bw'omugamba nti enkya ngenda kuweza it's also bintu an oba tebanziki excuse. ng'agante akati kati And that's why sisinkane enkya kyetuliko. oyongera Someone ku is saying no to prolonginga you. kizibu anti kati olunaku lwongambye tomuwa anse muleka bwe tutuuse wiiki ejja nenzija nenkulaba mu tawuni ŋŋenda kuva ewaka nga ŋŋambye pavin mukwano gwange pavin nkubira ku saa musanvu kitundu njagala musanvu nga ntuuse wali mugambe banneetaaga ewaka why you waste so much energy in that nga tulinga abaana bato Young abali woman, mu buli kazannyo. nedda saagala Why kulaba waste era time? saagala ondabe lwenkulaba era Auntie, so lwondaba what's there better? is something egenda What is otujja better? oyagala oli Pass it abeere mu away. relationship gy'atayagala lwaki okaka Nze ebintu siganye nti kkiriza sigamye nti there are kkiriza people who do not ebyo byonna know nawe when you byoyogera don't those know. are beera honest excuses. oleme kwonoona budde buli kaseera kuyiiya ky'omulimba Ono ye Ononye, I'm kamoso okay with okimanyi it. waliyo I am- abantu nga I tell you, bw'otabakubira are you okay with tebakubira it? because I am. Just tell them I am not going out with you. Auntie Sue, I am I'm okay occupied. with it. I Auntie have a Sue. lot on my hands right now. You know. But what and if I'm I not don't have ready a lot for on my hands? You're relationship. also creating an excuse. That's No, saying no without you saying must be no. having a reason. You know, I have a lot Auntie, on so my that's hands. also saying no without That's saying saying no. No, anti kakati gwe mwe kyemugamba obeera oprolonginga kizibu n'oyo lwaki Auntie Sue, ogyongera mu maaso wali olabyeko wali Nga obaddeko nina n'abantu okudda in your waka life ku 12 obudde Auntie bujja Sue. kunkwata kati enkyanga kwa Auntie makale Sue. tusinkane ku 7 Anti buli essaawa kaseera za oba onoonya kyamisana, tata wange kyakumulimba akoma okulya ekyemisana Yeah, si- and Why we would never you get prolong? tired Munno lwaki because we omubonyaabonya? can. Nga Because we tomwagale. can. I've said no Auntie to you. Chovola, I'm Organic saying so no. much between I'm the so lines. used to this Auntie reading Sue, between that the is why lines, we are I'm here saying for no. the topic. Auntie Sue, wali open obaddeko their mu eyes. relationship katugeze kale togibaddemu ng'omusajja yakuba yekka nga gwe tokuba I'm saying no to you. I'm not calling back. Nompereza ne airtime gwe n'okuba Makula. n'ombuuza. Bamulabye. Nti wamufunye. Makula. Nakuweereza ka mobile Nakuwadde money wakalabye. Kyemmanyi Nakuweereza obulungi emitwalo esatu kyennekakasa. wagirabye. Negamba Makula. oh bambi nsonyi. ezazze anti zajjidde wamu mu ndala nga nnyingi sorry mpozi omumeka thank you kambabuulire abaami bano Auntie Sue, bamanyiira I've said no to you, to the abaami relationship. bamanyiira nti bwe bakwana omuwala Baga. abadaaza kati oyinza okuba nga silensi ye ey'okubutamuddamu ssimu oba obutakwata Oh. ng'alowooza nti ozannya teepo Eyo yali generation y'abasajja abali idle. No, Men no. are busy. even They now don't need time wasters. No, Bw'omugamba but even no now. nga movinga on n'ebirala. ati kyekyo kye ŋŋambye mugambe nno kiggwe lwaki omuprolonginga ng'omwongerayo Njagala obeere muntu Kye mukulu kiri kye olowooze. ŋŋambye. Saagala Sukawo, kulowooza. Auntie Sue, onkubira buli lunaku. mbuulira kubanga si gwe weka Lw'otakubya gwe nnina sikuba. okwana mulinga abawala basatu mwenna mbatadde ku minzaani ndaba ani alinamu Auntie Sue, omugaso njagala kale, ngende twagala naawe Tereza, nkuyambe kyovola kye tuliko. nkulabe nkuddeetinga Twagala ntegere abantu mutere- bw'olowooza mulowooze beyond kyolaba. Auntie Sue, nsalewo ku mwenna basatu ani onkubidde ogamba oli boyfriend wange nongamba oli mulwadde negamba wagenze mu ddwaliro kale ojja kuba bulungi nekikomaawo nesitakubira olweggulo nesitakubira nkeera ku makya yagenda kulowooza agenda kulowooza oli mu kumudaaza ojja kumala okkirize ng'oli mulwadde is that caring? ojja kumala okkiriza kati lwaki tomutuuza n'omugamba omanyi ssebo tekigenda kusoboka anti kyetuliko anti era sisuubira twagala n'okulinda abantu bamanye tolinda nti waliwo abatali tuleme bolding kubeera nga baana anti bato how do you say okugamba no without saying no saagala osabye okukyala mu maka gooli buli seera krismas banaye tujjeyo tutya ndeete ku baana bawummule nga munaye bagamba anti munaye Let tuli mu that covid sleepovers. ate tunaakola tutya munaye ate munaye teri mukozi nange abange ngenda bajjayo mukwana reading between the lines eyo tebakwetaagayo banaye tuyiga okuyiga let us Ate. because there are communications the world
world is not white and black. There are gray areas. So if someone creates for you a gray area, I want you to see it. Tuyige okubeerako ewaffe. Because ojiraba olina gamba nti anti you have to make an appointment. Ewaffe askari tamala gakkiriza abantu kujja. Ekyo ne kiggwa n'okuba n'okola appointment. It could be, but then for some people you need to know that you're not needed in people's homes, because the topic is how do you say no without saying no. Some people actually said no like that by creating excuses. Anti so omuntu buli lw'omugamba oyagala kukyala waliwo ensonga. Either tayagala olabe gy'abeera oba gwe tayagala. Like waliwo omuntu nga gwe atayagala ne wabawo nga ewuwe gy'oyagala okujja wamuswaza. Nga sinta kwagala naye ng'alaba tonnatuuka ku level. Ngenda kugereza oyinza okuba nga bambi gy'osula wala nnyo nga minisita yagamba nogamba najja watya emmotoka ye neepaakinga wanga y'ensonga naye nga talina bwagamba bannange okutuuka ewanga obuuka myala tosobola kujjayo. Why don't we wait for people to invite us than us inviting ourselves to their homes? How do you say no without saying no? Kati tuli mu basomesa that this is what actually goes on. Lwaki omuntu omulemerako gyewuwe nga tetiyeta kusabye? Kati eyo mentality gy'olina wano mu kukyala nyambo giteeke ne kukukwana wali we tubadde. Kati kyengamba nti kakati bw'olabanga omuntu ogusooka aganyo. The thing is, the reason why people keep coming back to ask for the same thing, because you didn't give them a definite negative response. Twagala obwongo obusukke ku kyowulidde ne kyolabye. Olowooze ogambe naye omuntu ono. How do you say no without saying no? Waliwo omuntu ng'enjala nzize nnuma nga nkumanyi oli muntu mulimu wa mmere y'abantu nenjiwa mukamulali nga nkimanyi tomulya obanga wemba ordering emmere I order for what you don't like. I know you're allergic to cheese or something. Someone is letting you know, respect their boundaries. If you're hungry, communicate in times that when I'm ordering I order for the two of us. Tolinda mmere kuba abantu gye bali bwe batyo oba probably at office. Those offices if one what emisana, but some offices they don't, so you pack your lunch and there's a microwave. Nenga making sure lero walese kukabalagala walese ku pancakes like nga akubu nakumalako emirembe, so bw'oleeta n'atakyagala that day n'otandika okipakinga buli lunaku so that you can have your lunch yourself. Kati ng'okwebonyabonya kwe kwaki olw'okuba oyagala okulemesa olw'okulya? No, sebonyabonyeza. I like eating it. I would love to change, but then I don't want to share with you. And I can't say no for a better working environment. Bw'ofuna container eno naye n'omufunirayo container n'omuwa ku mmere yo kikujjako. Webale kushoppinga. Bw'ayitirira ne kiyitawo. Webale kugula. Tumutuuze. Omugambe nti kakati bwe ndeeta emmere gwe leeta ebyokunywa. Bwe mba leero tulidde yange kati enkya naawe ereeta. Emyaka gyo gy'olimu gyakubuulirira abantu nga bwe balina okubeera. Ne profession yo kati tuleke. It's not being hypocrite. Anyway, it's okay. We cannot say it. We want to be polite, Auntie Sue. Because thing is, we need to be truthful to the friends that we have. You're not my friend, you're my colleague. Kati Auntie Sue kangereze. Omuntu Auntie Sue. But a better working environment. Waliwo omuntu ng'atandise okulaga ntayagala bbawa. Ojja tukukwagala okukozesa copywriter ye agaane kuba wamu McDonald. Ajja kugamba kale malaga leeta ebyo kale gundi akatogo tekankolera bulungi naye kale malaga leeta tuye. Tujja boogerako ku abantu abatalina mpisa batamanyi we bakoma. Anti so omuntu bulijjo bw'aba ajja ku office kangeze ajja ne bote ennene oba flask ey'ebikopo bina nga bulijjo ajja ku office ku luno n'ajja n'akakopo kamwe atandise mulaba embeera ze zitandise z'akakopo ako ka flask n'ekikopo ekyo kyajja nakyo. Oyo omuntu aba amaze okugamba ntayagala mu musabe. Kakati obwo obukoddo oba okibwafunye bwaki? Si bukoddo gw'obigula. Otandise okuteekawo shaawo. Kubanga the thing is abantu wabalaga nti olina ekisa nti oli mugabi nti ogabana ne banno abantu ne bakimanyiira. Kakati otandise okuleeta akatono. Lwaki tobatuuza n'obagamba bannange omwami ennaku zino ez'okkameeza alekawo ntono. Nedda nyinza n'okuba bategeere Auntie Sue nyinza okuba nga luli kisoboka okuba nga luli flask ekyagireesanga ennene nga njagala nnyo amazzi olunaku lulamba kati mmwe abagansaba ne munkooya ne nga kandeetaakamu kale nnyo omulundi gumu abantu bano mbakooye okuleta ka flask andikulaga bannange mulekerawo okunsaba luli mwansabanga nali sireetera mmwe. Omuntu oli nga ye yamanyira okusaba kwe era agenda kujja kugamba empaaka batya abeera ng'osabiriza buli kyolabye. Makula mutuuze omugamba omanyi amazzi gano abasawo baŋŋambye mbeere ku ddagala. Amazzi gano ekicupa kino ekinene waakirabye. Anti kakati abasawo bulijjo batugamba munywa nnyo mugulire water bottle ku birthday ye.
Nedda, anti the thing is, let me tell you. How do you say no? Wewe limitinze kakopa akatono. Otandise okunywa amazzi gotalina kuba gaba ofu gwe weerwaza. Kubanga okunywa amazzi bulamu. Olw'okuba toyagala kuwa bali. Lwaki tobaga nti owaye nkuguliddeyo no water bottle ku birthday yo. Eyo oba omuyambye nnyo. Era bw'akusaba wano amazzi omugaye nti lwaki tewaleese. Kubanga akimanyi oyina ki? Water bottle tagenda kuddamu kusaba alina kyatera okwogera n'agamba abantu mulekerawo okubuzaako abantu emirembe nga mubasaba lift. Waliwo abantu abamu nga batandika dde otugoba mu motoka zaabwe nga tetumanyi naye nga batugoba indirectly. Omunomi banange nsaba kuntwala kona aha ne sikiwa gy'olaga gyendaga nze ngenda Kapchora. Anti Kapchora ero ojja kuyita Kampala anti ekawali kupaaka. Excuse, waliwo excuse omuntu gy'akuwa even you as a person n'oyimirira ku kisenga awo ne weesigama noga Pavin singa bw'ojja n'enkugamba n'oŋŋamba mpa ku lift negamba Pavin sikiwa gy'olaga gyendaga nga tonnambulira na gy'olaga. Naba nakugamba gyendaga wabula negamba I don't think I'm going your side. Which side am I going, Aunt? How do you say no without saying no? Abapangisa ku mizigo yagulanga ekiwagu ky'ettooke n'agula amanda ge ne gabeerawo kabalaza naye nga kwe mutoola kwe musabiriza kwe mukaabira ennaku yammwe abaana enjala okubaluma n'atandika okugulangayo ekiwagu ne kabaketi amanda bagatundira mu kabaketi takyagula nsawo takyagula nkota. Communication managing akatono koolina tamuwemukira teweebika anti olwo tukuwemukidde anti kaakati omwemukira mu bikolwa nze mba ntegeera language eyo gy'okozesa ngamba bugambi nti owaayi omwami munnange yatugudde yanguddemu nti amatooke ngagaba era oba olimbye. I don't know why you keep saying this and say something else. Era oba olimbye emirundi egisinga omuntu yenna oweekisa era taata aba yagambye naye mmere ng'eggwawo mangu. Tukyagendera ddala maaso okyali ku Junction amasaŋŋanzira to agree or to disagree. You let us know on our Facebook page. How do you say no without saying no? I'm sure you've done it. Please let us know those phrases oba obukotsi bwe bwakozesa. Otherwise tova out tukomawo. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction era nga tukwebaza. How do you say no without actually saying anti so edda mwakikolanga mutya nga omusajja takusanyusa. You know what I'm talking about. Era nga toyagala beera naye walimbanga ki okubanga tobeera naye. Obuuzizza ki? Wakiwulidde naawe sigwa okitereezezza nga mbadde nkyama n'okugamba n'okukimala yakimaleyo. Omwami omunnyonnyola nti munnange embeera gye ndimu tetusobozesa mbadde nkusaba ompeemu olunaku okusinga lw'onoomugamba nindaamuko nebakemu awe emu kubanga tagenda kwebaka paka awe emu eyo ng'eyiseewo era atandika okubatula akabino wange waŋŋambye awe emu yiine essaawa eyiseewo kubanga buli lwowa omuntu ansi etali concretized bulungi kumuwa kiki ddala ky'olumiddeko amannyo gwe weebonyaabonya. Okimanyi abantu boogera nti omutwe gunnuma. For those people who are watching right now, the men who did not know, these are some of the excuses men use. Omutwe gunnuma, I had a long day. Oh my God, I'm so stressed. Baba gamba bichi omulala atekayo kapad. People going to put pads. Alwanyo mu ddiro oba n'alwayo ku mulimu. People have different ways of communicating. People have different ways of communicating. Naye nga agamba nti kino kankikole or to bring about peace, to okuleetawo embeera ennungi. For the whatever. Directly. It's going to mess with your ego or whatever. So nafunawo bubeerabeera bwaleetawo and whatever. Anti so okimanyi omukyala njagereza ku Buganda nti bengeri gye batukuzaamu waliwo ebintu betasobola gamba muno nti you're not man enough naye nga okiraba naawe wo tabeerangako omusajja. You know what I'm talking about. So tosobola kyogera. So wabawo obuntuntu abakazi bwe bateekawo excuse. Na olwairo n'atakulabako enkeera bw'atyo
olwo ekizibu kya mulina wakati awo muba mukigonjodde nga mwerimbalimba mubuzaabuza oba mutuulo ogamba omwami nti naye omanyi tugendeko wakansula oba tugendeko mu basawo omusajja olina omuterawo ebyesuuba azanyire ebweru batukebere si musajja anti kati the thing is onookomawo okubuzaabuza n'okuyamba abamu beefuula nga abatawulidde mutubulutikinga nempereza message nkanya kuweereza message nawe bagisomye ate ennaku zino abantu bajjamu like tetukyalina internet so no more message there is no proof nti omuntu agirabye neweebuzaabuza neweefuula kwegamba omuntu nalowooza ntegedde oba ate omuntu abadde busy for 2 days nga taritanize call oba n'obwako kyomusaba oba omusabye lift oba ki ali ku simu kale let me come bikinayingira motoka sweet navuga n'agenda service ewedde misi ewedde ogezesaako omugamba genda okulaba emmotoka ekutwala ekuyitako oba yampulidde abamu beefuula nga beefuula nga abalibiza batawulira anti n'enkyajja kujja kusaba lifuti naluli n'alowooza nti kakati wabadde mu bwangu anti su bino byonna bye tugambye because anti su now let me be vocal about what I've been thinking about in the whole entire show it's like this most times actually mostest times even when we say no people still insist and still beg and still ask. It doesn't mean that if you say no and you're about the that they'll stop. It's the way of life. It's how life works. It's about being polite because sometimes even you genuinely say, I'm sorry, I cannot do this. So mutune yefulanga atachitegedde nga gwakozeseza olufalansa. So being vocal nogama nti mugambe mugane kolaboti, it doesn't mean that if you do that they'll still not be persistent. Then the other thing is it's just courtesy. It's just for the harmony of life. It's just for you being a human being. You're being empathetic. You're thinking if I'm the one being denied waliwo omuntu gwolaba nogama nti makula waabwe kati bwe nagana okukola kino kiyinza omuyisa obubi ayinza kiyinza omumalamu amaanyi nenkuwembejja omanyi there's kiringa genda wataatawo nomugamba daddy I would like to go to one international school nagamba no. But I think going to a traditional school would be better because there are more values. Aganye naye akuwembejezeza whatever that is. Yes. So you get comfortable in the no. Oshegera chengama, that is it. Of I'm telling you what I'm telling you in a good way so that it's not a harsh no. Chengamba in a good way. Let it be the let's say it's a wedding meeting. Ochimanyi nine motoka sivuddeyo gamba ngenda kuwa emmotoka oginsabye negamba mpoze embaga yadde aya olunaku nina gwe nasuubiza emmotoka oba tolimbye maama. I'm saying no to you. What if nga kituufu olina gwe wasuubiza emmotoka kyonna kyekiri abali ku TV right now balina okumanya nti waliwo oluusi because some people don't get it and that's why I wanted them to watch the show bayige engeri ky'abantu gye bagaanamu waliwo abatakitegeera. There are people who bambi genuinely can't read between the lines and there are so many women who are suffering with that. There are so many friendships that are being broken by that. Yenga asubira I used to be those people when you expect so much mu birowoozo byo you're expectant oshegera nyenga the other person is genuinely bliss tamanyi nti like tamanyi that it's courtesy, it's supposed to be like this oshtegera nga tamanyi. So there are people who needed to watch this show amanye nti bambi abadde agaana kandekerawo mukubira essimu yenga abadde insisting yet people are just being polite and that's when people end up being psycho. I was in school, she watched the show, some OG of twali kwakamu essimu obzaawo and there was this guy, he was as if psycho, like he was obsessed with my friend. She said no, N-O, Auntie Sue. Guy namugobera aka was siri yokati but they were very protective of the students. Eranga nebakubise bipanani nebabiteekawo, they told all the custodians, they told all the gate people, do not allow this man is because some people are psycho Auntie Sue and tomanyi ngeri ki omuntu gyagenda okuyisaamu. It could be whatever you're fearing to lose is a bigger thing. You could be fearing to lose your job. You could be fearing to lose an opportunity or probably to travel or something. It could be you're applying over to university. No gama nti
lecture ono sigenda mugamba no babi kingena mungena mulimba nti mugambe nine kitambo. Because you need what? You need your marks. You need omusajja ono to be in his good books, but you're not going to sleep with him. Like oberawo, it was just an example, Auntie Sue. You can use anything else that works for you. Yes, I understand. Auntie Sue, n'abaganda nabo babalemerako. Chenjagala otegeere. All the time. All the time. Auntie, ebyo n'abantu abeetaaga okukwata empola. Waliwo abantu abeetaaga okukwata empola oleke oyinza obba destroyinga bw'obagamba ekintu directly. Auntie Sue, those people who commit suicide all the time. Oba ku media yonna ng'osaba gwa TV. Thank you. Naye nga looks zo. Ne bagamba you ugly. I've remembered that point. You're not qualified. You're physically not fit or not to rotya ku meza ya mawulire. Auntie Kakati, the thing is, the person is going to be destroyed for the rest of their lives. Empathetic. Be empathetic. Anti obedda nange kyenkugamba kati okitegedde. Mubuulire amazima naye tomulumya. Osobola okugamba. Oh my God. Gw'ogambye nti omugamba your looks are ugly, you look terrible. Anti so obedda kyotugamba. No. Be straightforward. You have not qualified. You know, you have not qualified. Why, madam? Or we do not have space. Why? You're not qualified. Your academic papers are not, yes, they are not fit. Journalist, you are overqualified. No, aside from that, exactly. Like, no, that is a no. Physical. Isn't that a no? That is you're no. overqualified. But it is a positive. It is, that's what we've been saying the whole entire show with that you're we were giving excuses. But Auntie Sue, is there a person who is overqualified to think outside the box? What do you mean by overqualification, Mumauli? No, you're also lying. Auntie Sue, you're lying. Tell him to overqualified okutula ku TV okusoma amawulire. No, I don't get it because you're too beautiful. Yes, you are too beautiful for the job, or your academic papers cannot match the job that we have right now. Auntie Sue, as we were doing this show, excuses zetuwadde tuziwadde ngaffe. Oshitegeera. What we were saying, Auntie Wuliriza, Auntie Sue, everyone has the right to say whatever they feel like saying in their situation that suits them. Katinga nawe bo. At the end of the day, we choose Nogama and Mugambo overqualified. That's what we were meaning. That is exactly what we were meaning in the whole entire show. I remember my first year when Nali nga that is it. Yeah, time we were there. Twaina lecturer ngali funny. Nagamba agamba we move on late because Nali to summer evening. No sang omusajja okurapinga. What do you do? Lyomuna wa answer kino naga let me give you a trick. Bwaba agenda kurapinga mugambe omanchi obokola yambala condom kubanga ndi HIV positive nagamba no man will rape you agwa mama you say excuse ajja kugamba nange Junction tukwebaza well until next time kumunyotovao bye bye.